Nacho. Inspiritang we horasaga saichar ukonaban. We na Nacho. Opo we borsu te we lasi. Wetang opo we Goedemiddag vanuit Paramaribo, Suriname. En welcome to Natio Network live broadcast. Ik ben Weinchard en I'm joined by my friend and colleague Orville Nielsen vanuit Holland. Orville, goedemiddag. Goedemiddag, ik ben jaloers, man. I'm jealous you're in Suriname, man. How's the weather? Yeah. It's always beautiful, it seems, when I'm here. I'm lucky and I'm blessed. We have a great show planned for you guys today. The first part of the show will be in English. We have two guests that we're going to introduce shortly that are experts on CONCACAF football. So they're going to give us their opinion on our opponents coming up this window, which are Guatemala and El Salvador. So we'll spend a lot of time today talking with them about the team and maybe some featured players and get some insights on how they see these teams as opponents and what will matter in their performance. But let's get to it right away. We're going to start with... go ahead. Before we announce them, let's first thank the fans that tuned in. Thank you for watching the stream already. And don't forget to subscribe, like, and share it as much as possible. So let's go to our guests. Let's go, Wing. All right. So our first guest we're going to introduce is Senor Pio Uclés. Let's bring him in the chat here, in the podcast here. Senor Pio is a CONCACAF expert. Hails from Honduras. He has a pedigree of soccer. His brother was the coach of the 1982 Honduran soccer team that played in the World Cup. There's actually a stadium named after him. He's very prominent in Honduras. He has his own live show that's featured 3 times a week. But without further ado, let's bring him in, and from there he can tell us a little more. So, Senor Pio. Well, good morning. Hello, dias. Everybody. Buenos dias. Good morning. It's a real pleasure to be with you guys here. It's really at this time where we are the latter part of the qualifiers for the group where Suriname, Panama, Guatemala, and El Salvador are in. And these are moments where this is the deciding time. So a lot of excitement, a lot of anxiety, of course. But that's something that we all enjoy, fans and players, I'm sure. So it's a real pleasure to be here. Looking forward to our discussion and sharing ideas and thoughts with you guys. Thank you. Let's go to our next featured guest. This guy's a buddy of mine. We got soccer stories going way back to college and our time together. Rodrigo Aguacero, he's from Guatemala. He's also been on our show a few times, and we call him the resident expert on Guatemala. So let's bring Rico in. Rico, welcome, and thank you for joining us. Man, I like the mustache. Thank you. Trying out something new. Let me know. Yeah, I think it's, as Pio said, like it's an exciting time for all of us, and we won't we're in a great group where we don't know who's gonna go, and we probably won't know until the last match. So I'm excited to be here and talk about what I know about Guatemala and what I know about our CONCACAF teams. Hey, good morning or good afternoon or good night, as you may be out there in video land. So before we get started, fans, as Arfo mentioned, thank you for being part of our family and joining us and being loyal fans, and trusting us as your leading voice for all things Suriname football. Don't forget to like or subscribe. Orville, before we get started, is there anything you want to share or point out before we get things going here? The first thing, now actually is one thing I want to point out.
yesterday, we had a really great interview with a Natio player. I'm not going to mention his name, but the interview we will push it out tomorrow. So I will, yes, we'll say to all the fans, like, just stay tuned and please subscribe, share, and like the stream as much as possible. But before you subscribe, you also need an account to subscribe on our channel. A lot of people don't know it yet, because on the YouTube channel you need an account, and then you can subscribe on the Nacho Network channel. It's really needed an account. So that's the only thing that I want to say, and let's kick off the show. Actually, All right, let's get to it. So the first thing we want to discuss in the context of the show, again focusing on Guatemala and El Salvador, asking all of you, how would you describe the performances of Guatemala and El Salvador leading up to this window? How do those teams? What kind of state are these teams in? What stands out to you? Let's start maybe with Rico. Let's start with Guatemala. So I think for Guatemala, I think if you look into things that the Guatemala national team has put out, things that our coach Fernando Tena has talked about, and also the things that are in the Guatemala newspaper, I think there's a lot of hope. I think we're taking it one game at a time, and we're really laser focused on our first match against Panama. We know that mathematically we need the 6 points. I think everybody in this group could use 6 points, not just Guatemala, but I think we're in that thing where if we get a win and then a draw, then it's up to somebody else to decide if Guatemala stays home or goes to this World Cup. And so I think for us, the only way out is the 2 points. I think that we started off this last cycle. We started off really, really timid. We're playing away, and so we're playing a little too cautious. Fernando Tena is known to be cautious though, and he likes a good defense. So I think these last two matches are at home, and we have a small stadium. I think 7,500. Some people are saying 8,000 people, and they're within touching distance of the players. So it's going to be an exciting time. People camped out for 4 days to try to get tickets to these matches, and they sold out within like the 40 minutes, something like that. It's we're really hopeful. Okay, Senor Pio, what say you? Well, Guatemala got 4 points out of 6 in their the last time around. They beat El Salvador, which a game that was a do or die game for them, and then they got that point in Suriname that helped them a lot. I mean, Guatemala was careful enough, disciplined enough to maintain and effective enough. They didn't have a lot of chances, and the chance that they had, they put away. So Guatemala has to play a different game at home. They only played once at home. They lost. So now they have to be careful enough not to fall behind in the score, where they have to catch up, and also trying to go up and trying to get ahead in the score. Typically all these games have been decided by one game. I mean, it's been that close. So Panama is a team that was not going to change their style. They played the way they play, which is a lot of, if I may use the Johan Cruyff school of thought, a lot of possession, long possessions, and generating opportunities, opening up the wings and then coming through the middle. Where Panama has created more chances than anybody, and they haven't capitalized on it. Opposite Guatemala. Guatemala hasn't created a lot of chances, but they've been very, very efficient, very effective. So this particular game is going to be like a chess match for the first half. Second half, they both have to open up because they both have to try to win that game.
Okay. Orville, what do you add to this? Yeah, I have a question for Rico actually, because you mentioned that the stadium will be like 7,000, maybe 8,000 people in the stadium in Guatemala. Will that be the big difference? Like when we think of the away match in Suriname, we had like 3,000 to 3,500 people. Is that a really big difference for Guatemala to have a different style of play, probably? Uh, I I think so. I think there's something about playing at home that like Guatemala is usually not the team to lose at home, and I think even El Salvador was surprised when they won. Um, so I think the home advantage is a lot, like especially with supporters that want you to win, right? Like you get that second win. That being said, I've never got to experience it being on the pitch, but I have gone to the games, and the games are amazing when they're live. Yeah, and so I think that's something that's something that could change the way that the way that the way that things happen on the pitch, because you feel like your team needs you to go up, right? Yeah. Um, So what is and more worse, playing in El Salvador away or playing in Guatemala away? What's more worse? so luckily Guatemala is very close to El Salvador. Like we share a border, and so we have no trouble like taking the 4 hour drive or 6 hour drive to go to the Cuscatlán stadium in El Salvador. And so if you look at our games, I think CONCACAF has realized this, is that the Guatemalan people are going to show up for their team, especially since they're doing so well. And so we get large numbers of our fans, even in these away matches. Like people will travel to the U.S. to go watch Guatemala play. We will sell out stadiums. It's no longer just like Mexico and Canada, right? Where when they play against the U.S., the U.S. is always the away team. Uh, We're also a home team when we travel. So we have a dedicated fan base that's willing to go out for us. And so that I think the real issue is the fact that we have a lot of domestic players, and that a lot of our domestic players do play for Municipal, which is the stadium where the Trevor Stadium is their home stadium. And so they're mhm. going to have a lot of playing time, knowledge of that stadium, of that field. That's my daughter right there. That dresses Spider-Man. And can you say something about the altitude? Are the visiting teams who complained about things? Uh, I don't know. I don't think it's. I think altitude wise, there might be a small difference, but I think that you get used to it after like. I think you need to be there for like 2 or 3 days in order to get start getting acclimatized to the differences in altitude. But I don't think the altitude difference is that great. I think if they would have decided to play at Shela Stadium, then I would seriously consider like, hey, your team needs to be here at least a week before, in order to not run out of breath like after the first 45. Right. Spider-Man wants to talk to you, Rico. While Spider-Man talks to you, I'm gonna ask, or Spider-Woman, sorry. I'm gonna ask Orville, anything to supplement what Senor Pio and Rico have shared. Say that again. I wanted to ask Orville if he has anything to add, his Oh. observations of the teams of Guatemala in particular, based on what Senor Pio and Rico have shared. Or are you ready to move on to El Salvador? I don't have anything more to add, actually. I wonder what Senor Pio actually thinks about the chances of Suriname playing away in Guatemala, because as Rico said, it's like a 4 hour drive to El Salvador, and Suriname also played away in El Salvador. They won. Guatemala did the same. They won in El Salvador. So it's quite interesting. Both teams won away in El Salvador. So what do you expect actually from the away match from Suriname against El Salvador, Guatemala?
No, definitely. That's probably going to be the deciding game. So with everything that goes with it, the atmosphere, the pressure that the players go through, and the sleepless nights that the players go through. Uh, I mean, it's a fact. You don't sleep well when you're playing a big match, and that will be deciding whether you go to the World Cup finals or not. I Did you see how definitely Suriname handled it? Did you see how Suriname handled sleepless nights? They just joined the party dancing. Did you see the videos? well, So that's whatever works for you, whatever therapy works for you. Hey, I'm all for it. Uh, some players prefer sleeping pills. Some other players prefer to go out dancing. It's up to we did. it, up to everybody's discretion. Uh, but I think at the end of the day, you look at teams. I think this group was a surprise for everybody. Everybody had given Panama as as to qualify hands down. What happened? It's not so easy. You can say all you want. You can put things on paper, but that is not that simple. Um, Panama has found teams that have prepared themselves, that have used resources that were not available before, such as bringing players born outside the country, and that balances things out. I think Panama also underestimated the rest of the group. Suriname at this point in time, I think if I were to say something that could have an impact on Suriname. Suriname has played well. They won in El Salvador. They played well in Panama. They were in the brink of winning that game. At the last minute, Panama tied it, and I think what's something that, in my opinion, has an effect is these players haven't been together that long. They are good players. They know each other. But the one thing is to know each other and to get along well. But another one is to be on the pitch playing games that mean so much. And you understand the necessity of winning games and playing as a team. Um, and that's something that is important. The lack of international competition for those Suriname players also has an effect. I mean, they have to go to Guatemala. They haven't played in an environment like that. I mean, these guys have played in Europe. They played in the Dutch league, but to play a World Cup game that decides where you go to the World Cup is an entirely different scenario. Uh, so Suriname has very good players. They've shown that they can play. Question is, can they come through? And Guatemala is the same situation. Panama is in the same situation. And El Salvador, with an outside chance of winning 2 games, they get 9 points. So it's an exciting group. Nothing is secure for anybody. Yeah, I want the only thing I would add to this conversation is Suriname plays El Salvador first at home, and there's a few players who are sitting on 1 yellow card for Suriname. And I don't know if they get a yellow card during the match against El Salvador, how that would impact their ability to play against Guatemala at home, which adds another dimension to how it may impact the game. Will that affect how tentative or non-tentative they play against El Salvador at home? And then the other piece of that is when you make those adjustments against the backdrop of maybe playing at a high altitude or not. One thing we know about Suriname, the last 2 matches, they've proven that they're a road-tested team because in many people's eyes, they've achieved the impossible, winning in El Salvador and at least tying in Panama where they easily, with 3 minutes left to go, could have won. But shoulda, coulda, woulda, right? So I think that should give Suriname some level of confidence that they can play away under difficult circumstances. But there's always a new X factor thrown in. Now the X factor is the altitude. So we'll see. Why don't we go to the next group, the next team that we want to discuss, which is El Salvador. What are your impressions of El Salvador based off of the last window?
before we go talk about specific players. So let's start with you, Senor Pio, this time. Well, El Salvador put themselves in a difficult situation by not getting good results at home. Mhm. But then again, this group there's something consistent about this group is that the home advantage hasn't really panned out. Hasn't been that important because at the end of the day, Rico was mentioning the stadium and the altitude. The altitude is you can counter that. You get into the city 1 day or 2 days before, and the altitude doesn't affect you. Guatemala City doesn't have huge altitude. Quetzaltenango does, but they're not playing the game there. And El Salvador, it's they have an illusion. They have mathematically speaking, they are still in it. If they win those two games, the same way Guatemala is thinking, we win those two games with the World Cup. El Salvador is thinking, well, yeah, it is an outside chance, but mathematically they're still in it. They're gonna go to Suriname and try to play as hard a game as they can, take the chances on their counterattack, that is true to their style. And it's something that Suriname did when they played against Guatemala in Suriname. They were really lackadaisical. They could have put the game away. Guatemala just hung in there, and Suriname was walking around. They weren't chasing, they weren't putting the effort. So Suriname needs to don't wait for mistakes from El Salvador. You have to create your mistakes. El Salvador is going to wait for Suriname to come out and give them space to counterattack. And that's going to be the trend on that game. El Salvador has essentially nothing to lose and everything to win. Suriname is obligated to win that game. If you want to win, go to the World Cup finals, you have got to win that game. And if you can score more than a couple of goals, it would be ideal. But is it going to be an easy game? No. Does the stadium play? No. 7,500 people, 3,500 people, they don't play. Mhm. So that's my take on that game. Thank you, Rico. Anything to add? Yeah, I think Pio's right. Like El Salvador has an outside chance, and they're not gonna make it easy for anyone. They're not here to give away 3 points. They're gonna play a hard-nosed defense game. They're gonna make sure the hard tackles come in the midfield, where they're not giving away huge tactical pieces to anyone, and they're gonna get 2-3 chances maybe, but they're clinical finishers, so they're gonna get that 1 or 2 chances, and they make you pay. They made us pay in Guatemala, like Pio said, right? Like one set piece is all it took, and then Guatemala's hopes went tumbling to the floor. So like it's gonna be a hard game. I don't think that it benefits Suriname to start thinking about the yellow card game. I think all that does is make your players more timid, and gives El Salvador a chance to run away with a counterattack. You start thinking about, oh, if I go in too hard, if I don't catch the ball and I catch the player, maybe I'll end up with a yellow, and then I can't play against the Guatemala game. I mean that's true, but like if you don't win against El Salvador, then there might not be a reason to win against Guatemala. You might be on the outside looking in. Okay, this is good. I got a little surprise for the group before we get into players. Orfil, any final thoughts on the group, the team discussion, specifically El Salvador? Anything to add to what Senor Pio and Rico have shared? Because I got a little surprise for the group here next. I find it interesting that what Senor Pio said about that actually El Salvador, they have nothing to lose. And when we look at the table, Suriname is one of the teams in all the groups who is undefeated.
there are 5 teams who are undefeated. Maybe we can get it on the screen. 5 teams at the moment in all groups are undefeated, so they have everything to lose. And if El Salvador, if they will attack, I think that's actually how Suriname will get their space. They will get their opportunity to score more goals. So it's going to be really, yeah. I don't think they should attack. Suriname is playing at home. That's one. They are on top of the table, and if you give them the chances, the space, they will make sure to do the right thing with the space. Because, yeah, this is the only thing that I wanted to add, actually. Yeah, no, I don't So think 5 that's teams. gonna. Yeah, I don't think that's gonna happen. El Salvador is not gonna go out and open up, for Suriname to come at them. No, it's not the style of Bolillo Gomez. Bolillo That's Gomez true. in everything that, and I know how I know that is because he coached Honduras at a point in time. And But if they have nothing to lose, no, they have nothing to lose and everything to win in terms of, wait, speculate, and try to and try to snake a win. Are they gonna come up, all out? No. That would be crazy, especially playing in Suriname. If they were at home, it would be a little different. But in Suriname, but still they have nothing to lose. If they in the last 10, 15 minutes of the game they decide, okay, well, you know what, let's go for it. It doesn't matter. Then it's a different story. It's a tactical game, and the coach, Bolillo Gomez, is a very tactical guy. Tactical defensively and tactical attacking. He's not going to open up. He's going to make his substitutions 70th minute, 75th minute. If the game is, on the line, he will try to do that. But he's not going to take chances early in the game at all. Trust me. Thank you for that insight. Let me first acknowledge some of our guests. We have guests out of the UK. Of course, we have even the team here is Holland-based, Suriname-based today, and USA-based. So that's really impressive. So I'm going to ask Reggie to put also Brian comment from Brian Kerwin. He said Suriname should start playing attacking. I think we're going to hold Suriname's tactics for now because we really want to focus on the teams. But let's talk about it. Let's entertain it for a couple of minutes before we pivot to the players. How should Suriname play El Salvador? Asking me or asking Rico? I'm asking any one of you. Okay. Well, I think Suriname knows and understands that they have to win that game. There's no doubt about that. They have capable players. They have players that can take the game to El Salvador. The question is, one thing is to go all out and attack and be careless, and they can make you pay for it. Or you don't have to win the game in the first half. It's 90 minutes. The people are under the impression, that's why when that road.com, should Suriname start attacking right away? Yeah, but they don't have to. Work the game. Just wear the other team down. Then you have to remember, any goal against you, if you allow a goal, then it makes it even more complicated. So you have to be careful. And Suriname already went through that with Guatemala. Mm-hmm. So you got to be careful. You have to win. You cannot be thinking about Guatemala when you haven't played El Salvador. Mm-hmm. I think, Senor Pio, you're right. And if I venture to guess how the Suriname head bench coach, Stanley Menso, plays, he's going to play not to lose, right? I'm not saying that he doesn't want to win, but he's very pragmatic about results. So I think that's the approach he would take. It's qualifier. This is not about looking good. This is about winning games. And getting to the World Cup. Exactly. The finals. This is not, hey, it's the style, the right style. Who cares? The end of the day is the final score. When you turn around, you look at the scoreboard. If you're ahead, then you can celebrate. But don't start thinking about Guatemala before you play El Salvador. That's true. I read a quote that said sometimes
That's why coaches are coaches and not fans. Anything to add to that? Because I really want to get to the players. Before we go to the players, I saw some comments in the screen, and we have someone looking from the UK. Welcome to the stream, and we saw someone looking from Dubai. That person also had a comment like, "Hey, we are missing Duki right now. Duki, who's not playing for Suriname right now. That is still a big case." But I just want to answer that question, that comment real quick, and I want to say that we cannot miss what we don't have. So we need to focus on what we do have. Exactly. So let's continue. Move on. Keep on going. Yeah, like you gotta be like a Sherman tank. Just go forward and focus at the task at hand. Yeah. And that's why these guys. I'm glad that we have this level of caliber of players because these guys are professionals. They know. Like in soccer, you have to have a short memory. You have to get the last mistake and move on, and you got to stay focused on what's ahead. What's not there and what's behind you doesn't matter. You can opine after the game, but not during the game. These guys are just focused on the task at hand. We have someone all the way from the western part of Suriname, which is almost in the middle of the jungle, Apura. Stanley. So thank you for joining us, Stanley. Greetings from Livorno, Palamaribo. Melvin, thank you for joining us. Melvin, I'll be hanging out at the Radica in the evening if you want to come and have a drink. Feel free to do that. I'm not buying though. Who buys the first round? First round, one pot bowl. First five that show Cook something directly. The first pot bowl is the national beer, so the first 5 people that show up get a free cup. That's it. That's where it ends. Let me. I want to. Ricky, can you pull up the picture I took this morning? And Rico, I hope this is a good omen for Suriname, because I'm going to ask you a question. Let's pull up that. Rico, you know who this guy is? Oh man, do you know who he is? No, but I see the face, and the face is familiar, but I don't know the name. This is the last guy who scored a goal against Guatemala before Misijan. This is Gino Brampi Brandon. He played for the Suriname national team. I ran into him this morning. He's been a guest host on our show. And as a token of Natio appreciation, we gave him a gift from Natio to him from the United States, which is a Messi official jersey. So I shouldn't tell that to people because people are going to ask to borrow that shirt now. I was kidding with him that I saw Leo, but Leo didn't have time to sign it. So he told me next time. So that's Gino Brampi. So that's a fun story. This morning I was going for my walk and I ran into him in the lobby and he shared it. So I said, hey, I got a gift for you. So let's go to the players. Nice. Let me begin with Darwin, Siren, Brian, Gil. Darwin, Siren. Let's go with Darwin, Siren. And then we're going to talk about Brian Gil next. So what say you guys about this El Salvador player? So, Siren is the captain of the team. Is their leader on the pitch. And it's a guy that has had a lot of experience. Believe he played in the MLS. So he sets the tempo mentally and emotionally for the team. The guy that will fight for every ball, that smart enough to know what to do with the ball. So he's a very important player for El Salvador. And when he's gotta get his legs in there on a hard tackle, he has no problem with that either. Mm-hmm. Rico, what say you? Yeah, he's a defensive midfielder. He plays for in the Primera División for Club Águilas. He's got a lot of experience under his belt. He's got 58 caps for El Salvador. He started off in 2012. He's a classic defensive midfielder. Box to box. He puts in the work. He's not gonna get tired in the 92nd minute. He's an engine. Can we maybe talk about them
these players in the context of how they performed the last two windows. Did they stand out? Did they live up to expectations? Did they overachieve? How did they influence the games that they've played so far in this window? Not only just general strengths and weaknesses on them, but in the context of how they've played so far. As we acknowledge somebody from Queens, New York. Yes, Queens, Brooklyn is the top of the food chain, just so you know. Where Brooklyn at? Yeah. No, I mean, El Salvador, they were expecting a better performance, having played those two games at home, and having not gotten the results that they wanted when they played at home. That's disappointing. Obviously, they had higher expectations, especially when they started the group winning in Guatemala. How they're underachieved. They're not a great team. They are a team that this manager came 3-4 months ago, and the impact. The team was in disarray, so he's trying to build up and put something together. And El Salvador hasn't played horrible. They haven't had horrible games, but they haven't played well enough to get points out of it. So are they underachieving? I don't know, because again, this is not El Salvador is going through a transition of players, and they are in the middle of that. So you can say they did well for what they have, or they did poorly for the expectations, because that first game kind of changed their mindset. They didn't think, winning that game in Guatemala just created a whole the excitement that it created. But once you start playing against stronger teams, then things fall back into place. It's El Salvador has had a hard time, not just now, but for a while, and they're trying their best. That's all they can do. Okay, Rico and Orville, unless you have something to add, I want to transition to the guy who keeps me up at night. No, I think we should go to the next player. I have nothing to add. So the guy who makes me nervous, even when his goals are disallowed, but it shows the potential, is Bryan Gil. So He's always there. He's always there, this guy. Okay, so Orville, you go ahead. You go ahead with Bryan Gil. What's your analysis based on what you've seen these past windows, and maybe talk about what you see tactically from him? Give us your scouting report on him. This guy, what I've seen of this guy is like he doesn't need a little space is just enough for this guy. You don't have to. He don't need a lot of space, a lot of time to create a big chance. If he sees the little small space, he will jump right in it. He's just like in Dutch we have, like, how you say it. This is like a snake kind of thing. We say it's a paling. It goes into, it's like an eel. It's in every small hole. It's slippery. He's that kind of guy. So I think the defenders that we have, and you saw it at the away match. He scored a goal, but I think it was offside or something like that. Or he made a handball. It was a handball. The handball. It was the handball. That was the moment when we just were like, maybe a sleepy moment. He knows exactly when the defenders are not sharp. So, 200% on this guy, man. That's all I have to say. Yeah, he worries me a lot, like Carrasquillo does. Carrasquilla from Panama, in terms of you can't give him an inch or he'll affect the game. But I think he plays, of course, higher. But he's just that X factor that he can hurt you, like you said, Orville, in a blink. Exactly. By the time you realize he hurt you, it's too late. Yeah, right, that's it. Rico and Senor Pio. Well, I think he's a guy that finds himself a lot by himself up front, El Salvador. And if you see him, he's kind of like a lone wolf up there. And it's difficult to score goals that way. Mm-hmm. But given a chance,
he can hurt you. El Salvador hasn't been in situations where they have created a lot of goals, but he has found himself, creating problems for the other teams on his own. So, is he a fantastic player? I think he's far from it. He plays in the Russian league, and he's very athletic. He's quick, and if he's given a chance, he will hurt you. But again, it's a collective effort. If he doesn't get the ball in situations where he has an advantage, then it's very, very difficult for him. And El Salvador hasn't done that. Yeah. So it's if he had enough balls supplied to him in situations where he's on a one-on-one situation or on counterattacks, then he can be very dangerous. But El Salvador hasn't been able to do that. Hopefully for them, I'm sure that they're hoping that that happens when they play against Suriname, assuming that Suriname is going to dominate the game and push El Salvador into his own half. All right. This is great. I just want to say, Wayne, like not, I know that you're in Suriname, and maybe we can connect. Maybe we'll be at the game together. We'll see. You're looking for food everywhere. Yeah. Food and beer, huh? Yeah. Well, I'm hoping that people reciprocate, So then I might have a free. You buy one, I buy one. Don't give him any. Don't give him. But if I It's tell an everyone, addict. if we tell everyone, if I buy one, you buy one, and let them buy first, then maybe I won't have to buy any, right? So Wow, nice guy. that's a Well, hustle. That's a hustle. Let them move on to the subscribe next. first. Yeah. If you subscribe, we could talk. Let's keep moving. Sorry. Let's talk about the next player for El Salvador, which is also another person, Mario Gonzalez, the goalie. I like this guy, man. I mean, I he has really proven like this guy. he has proven to be El Salvador's best player. And when your goalkeeper is your best player, it means that you have been under siege. He's kept him. If somebody was responsible for El Salvador winning the game in Guatemala, was him. He made some amazing saves, and obviously the guy that scored the goal, the one that made the difference in terms of the score. But this guy did not fail his team. He was amazing. And then the games in El Salvador as well. He's been, in my opinion, their best player. And that is a good thing for him, not necessarily a good thing for the team, because if the team has, if the goalkeeper is the best player, it means that they've been under attack permanently. So it's you have to look at it in two different ways. He makes me think of someone. He makes me think of not as the goalkeeping skills, but he's small. He's not really tall, but he can really jump, and he comes out of his goal really fast. Like He's got strong legs, very strong legs, and reads the game really well. Also, he makes me think of Jorge Campos from Yes. Mexico. He really makes me think of him. I think I'd be more inclined to compare him to Keylor Navas because the strength of his legs. Jorge Campos was athletic and acrobatic, but this guy reads the game in a game that has been under the pressure that he has been in. He's performed remarkably well. I mean, that's one guy that I would tip my hat to. Just because he's kept the scores to a minimum when they lost, and when they won, he kept Guatemala from tying the game and possibly winning it. So this guy is extremely important for El Salvador. Yeah, man. Okay, let's go to Steven Vasquez, and we'll start with Rico on Steven Vasquez. So, oh my goodness, Vasquez. Oh, wrong Vasquez. I think we should just start with Pio. Pio knows a lot more about. Well, Steven Vasquez makes a good partnership with Brian Hill.
That's what he does best. He's a guy that will move behind Brian Hill and let Brian Hill be the spearhead, uh, because he's the one that's gonna take. He does, he's the link between midfield and and Brian Hill. Hasn't happened a lot, but he works hard. I mean, all of them work really hard. It's just that they played against teams that are stronger than they are. But he feels a nice role with the team. Okay. Thank you, Senor Pio. Arvel, anything to add? What did anything stand out to you? This guy when they played No, Suriname. no, Okay. So let's go to Joshua Perez. He plays in Poland. He's one of those guys that has one of the few players that play abroad for El Salvador. So he has been an asset to the team. Again, you don't have any players in El Salvador that really you see this guy is really Mm-hmm. amazing. They are good enough, and this guy has come in has been a starter and come in as a substitute, and he does well, works hard, and they all do. But it's definitely a player that brings something, and he's got experience. He's 27, 28 years old. Um, so he's got some experience, and he brings a lot to the table for El Salvador. Mm-hmm. Thank you, thank you. So let's talk about the last one we're going to discuss for El Salvador. That's Nathan Ordaz. Or that. Well, Yeah, it's one of the. I'm sorry, Rico. Go ahead. I was just gonna say he's the creative person on El Salvador's team. You want to give him the ball, like he does really well with the ball. He has good vision, and he's always finding a good outlet pass. Like I think he might have been the person that gave no, I forgot his name, but the forward the pass that was disallowed by handball. Um, but this is the guy that you want to, that in El Salvador. This is the guy that you want touching the ball in order to transfer from defense to offense. Yeah, he's the go-to guy. When the old number 10 that used to be the link between midfield and forwards, the creative guy, as he used to be called. Mm-hmm. It's a young player, played for LAFC, I believe. Their second team. I don't know that he's in the first team, but he's definitely an up and coming, Yeah, he's young. player that if given a chance, can really give you a lot of problems because he's very dynamic. Um, but again, El Salvador is a team that they all need to play well. They cannot rely on one or two guys. They all need to play well in order for them to get results. And they can do it if they do it, but it's not. They're in a very difficult situation against a Suriname team with a lot of experience, tons of experience, and um, we'll see what happens. Yeah, I think this is a good segue. Like one of the things I hear through this conversation is that it seems like El Salvador is more of a collective. They don't have specifically featured player who can dominate the game independently. They all are linked to each other to get a more of a collective result. So I think that's my conclusion from this conversation. Why don't we pivot to Guatemala? And Rico, if you don't want to go first on this, man, I don't know. So Before we start, before we start, go ahead. Go ahead. we are almost at the end of the show. Oh. So, but the next part of the show, we're gonna switch over to the Dutch language again. So I wanna say to all the fans, please keep hanging on here. This is not the last part of the show. The second part, we're gonna go back to switch over to the Dutch language, and we're gonna discuss more about the Suriname team. So for now, keep hanging and subscribe on our channel. So let's go and move to Guatemala. Okay, so Rico, we're gonna start with Aaron Herrera. Yeah. So I don't Herrera is one of our international players. He he brings up he brings up the right side of the field. He's a lock. Like
there's no discussion as to who's starting in his position. The position is his. He got a lot of experience playing in the MLS, so he knows how to close out a match. Unfortunately, we weren't able to close out that match against Suriname because we decided we were going to throw the ball away. But this is the person that you're looking for the confidence, and he has the requisite skill set to get the balls in there. That's I don't know. And he's true to the style of Fernando Tena. Tena loves to possession and then attack through the wing with those outside backs that overlap. And this guy is extremely effective doing that. I don't know if the game that's going to be played against Guatemala is going to allow him to do that, because Panama is going to be attacking them. He's going to be busy defending. That's how you control those guys. Keep them defending. Don't let them attack. But he is a very solid player. When he needs to go in for a hard tackle, no problem either. Mm-hmm. Okay, I want to add something of this player. Interesting fact: his father is from Guatemala and his mother is from America. She's an American mother, and he's also born in the United States. So he represents Guatemala, but he can choose when he was younger. He can also play for the U.S. if he wants. He did. He actually did for the under 17 or yeah. Games. Yeah. Non-sanctioned FIFA games. Yeah, he did play a few games for. He switched teams, but he was I think he did the one time waiver thing in order to play for. Oh, the same as Ruben. He did the same. The same. Because when you have the one-time switch, big immigration, and you have players that will never play for the U.S. national team, and you have a chance to play in the World Cup qualifier, and you're not going to be playing for the U.S., so might as well take the chance. Yeah, which is the case here. His sister also plays for the Guatemalan women's national team. So there you go. Yeah, family affair. Yep. I think what these guys, it seems, some of them do better than others is they're pragmatic and they're realistic about their chances playing for their dream team, and at some point they say, hey, I can make it to a World Cup with this team, so my goal is to make. I mean, and it's a business decision as well. Yeah, and a business. You put that in your resume that you played for a national team, regardless of what national team it is. It opens doors if you want to further your career in Europe or in Mexico or in the MLS. Yeah, I hope. Yeah, sorry, Senor Pio. I hope some of the Suriname prospects are listening. It might be too late for this World Cup, but who knows? Let's go to the next player that we want to discuss, and that's Jose Pinto. What do you guys think of him? Jose Pinto? This guy's Hagen. Hagen. Okay. You won't fool me this time, Wayne. Like it's a trick question to see if Rico is an imposter. That was a test. I like it. Oh, no. Nicholas Hagen is a person that's kept us in this World Cup. Like he's the person that keeps the scores low, and like unfortunately, like the goal that came in for El Salvador from a corner, there was nothing that he could do. Otherwise, he would have done it. Like there's no doubt about that. He's tall, which is rare for a Guatemalan. But he's very safe between the sticks. And he has a good goalkeeper sense of where the ball is, and he's also really good at outlet passes. And so he's very accurate. He likes to put the ball right at the player's feet. Yeah, I think Pipa needs to check his birth certificate to make sure that he's not from Finland or Russia or somewhere. Because this guy he's from Germany or something, man. He's too tall for a guy from Guatemala. He's Dutch. Yeah, no, he's Dutch. He definitely one of the better goalkeepers in CONCACAF with a lot of experience. Played in Israel, played in
Norway, I think. He's playing in the MLS. So he's got a lot of experience in poise. It's a guy that doesn't get rattled under pressure. So definitely extremely important player. He played in Norway. He played in Norway. No, played he play in Norway. In Norway, I think. Yeah, that's where he's from. He didn't play for the national team. He's played in Israel. He's played all over the place. So let's keep going. Let's go to Jose Pinto Rubio. Yeah, I'll let Pio go first. Yeah, he's the captain. I mean, the guy's leadership. I mean, he will be missing Samayoa. Those guys have played in the back, and they're solid as they can be. They have proven time and time again. These are players that are 29, 30 years old, just in the prime of experience and fitness. And these guys, Pinto will miss Samayoa, definitely, because they can play with their eyes closed. They know where they are, and they know how to help each other. Guatemala has to bring a young replacement for Samayoa. How well is that what's gonna happen? What they're gonna need help from the center midfielder, and that if you do that, then you're changing your system. So, and that's gonna be in Guatemala has relied a lot on those two guys, keeping games close. And that is a problem. That is a problem. But you have to play with what you have. You cannot worry about what you don't have. Okay, let's go to the next player, Oscar Santis. Oh, that's Rubio. That's Oscar Santis. Yes. Yeah, he's our creative winger. He plays above Aronera. He likes to cut in. He likes to cross without looking. But he's also been really prolific in goal scoring. And so we don't just count on him to score the goals, but usually he's the person that finds the back of the net. Yeah. You just don't find it often enough. Yeah, that's also true. Goals are stingy in this pool. I'll say that. So let's end with Jose Morales before we talk about who's not going to play. Jose Morales, outside left back. I mean, goal line to goal line, aggressive, good defensive. I mean, as soon as he crosses the halfway line, he becomes a forward. Defends really well. Rugged player. Definitely a guy that is one of those guys that you always want on your team because he will give you the extra effort. He will die on the pitch. Gattuso, Gattuso. Remember, this guy, he runs from goal line to goal line. Gattuso wasn't right in the middle. But this guy, you have seen him take runs in the 89th minute when he's run his heart out and still goes all out. I mean, it's an impressive player. And it's just decisive, no prisoners taken kind of a guy. No, it's definitely a very important player for Guatemala. So let me just say this to you guys. The first time I started scouting Guatemala, this is the first guy that stood out to me. He dominates the whole left flank. Yep. Both on offense and defense. To me, he's the prototypical wingback. The modern. Yeah, the modern. Yeah, in a 3-5-2 or a 5-3-2. That's your wingback. Guatemala is a 5-3-2 more often than not. Yeah, and you could see his influence on the left side in the attack. Like it's obvious when he touches the ball past midfield, things happen. Herrera does the same thing on the other side. Yeah, he does the same. Very similar. Maybe because he was closer to the camera, Senor Pio, and they were playing right to left, that I noticed him more. But he was just, this guy's a problem. So
look, we can talk for hours, but I want to Days. end days, but I want to end with who's missing. And I want you guys to talk about why this is such a key player for El Salvador, for Guatemala. Samayoa is the pairing with Pinto. Samayoa is tall. He scores a lot of goals on the corners. This guy on the I right, think huh? that yeah, and Number 8. I think he brings up the same thing that you brought up earlier, Wayne, about accumulation of yellows causing troubles for matches, and so now we have to find a new center back pair. In this case, I think is Carlos Chavarruiz or It's gonna be Estrada, I think. It's gonna be. Estrada, or who I think Tena has okayed. But the best part is that both of the replacements are players from that play in the nation. So they play for Municipal or they play for Xelajú, and so they both options are good options. Keep in mind also that Guatemala is the team that has been together the longest for geographic reasons and for having the manager for the longest time. So Tena has worked with them continuously and frequently. So they understand and they know his system, and that makes all the difference in the world. So even if you bring a young player in, but he also already understands his system. Yeah. That, instead of bringing somebody that without experience that doesn't know the system, then it makes it even more complicated. Yeah. But I wanted to point out one player that I saw in the CONCACAF it's Central American Cup. He plays for Xelajú. Last name is Lopez. He was born in Mexico. Chucho. Very, very talented player. I think he's going to a- make a difference. I really enjoyed watching him in the Central American Cup for clubs. Yeah. His team is in the final, playing against Alajuela from Costa Rica. His name is Jesus Lopez. He's born in Mexico, Guatemalan The same. father, and I think Guatemalan father. His mom is Mexican, and so I'm really, really, really impressed with him. At least in those games where I watched him. I don't know if it's consistently he plays that way, but it would be an interesting player to watch during this next games. Okay. Well, thank you both for giving us your expertise and sharing your wisdom with us, and giving us really some good insight into what Suriname can look ahead to, and based on past performances and moving forward. We're at the top of the hour, so we're going to end this part of the English version of the show. We thank you guys for your contributions. We're going to pivot to the Dutch show, but we know that we'll be seeing you soon, either as part of our next shows as guest commentators during the game day shows, or sometime after that as we do a review of this last window. So thank you for your time. We appreciate you, and we hope to see you both next time, and hope to see you soon. So, It's been a pleasure. It's been a pleasure, and I'm always happy to participate. thank you, Rico. Thank you, guys. Thank you, Senor Thank Pio. you. All See righty. you soon, guys. Thank you. See you. Yes. I think we need to end this show with the last comment, with the final comment, and that's this one. All the way from China. So, all the way from Holland. Thank you. Yeah, thank you, fans, for your continuing comments, and we hope to get to many of them in the next section. But now we're gonna transition to the Nederlandse versie van de show, and we have some people joining us. Yes. Otto, En over to trouwens, iedereen wil ik welkom heten. Alle kijkers die de afgelopen deel van de uitzending hebben bekeken. We gaan nu over op het Nederlands, zoals ik al zei. En zoals Raynel zei. En de comments die jullie hebben geplaatst, die gaan wij zeker naar voren brengen. Want we hebben heel wat Surinaamse fans gezien die
wat vragen hadden en wat comments over het nationale voetbalelftal van Suriname. Nou, die gaan we straks even in behandeling nemen. We hebben, als het goed is, Raynel en Presley op de achtergrond. Die gaan we straks in de show brengen. En dan ga ik er van tussen. Dus heren, straks, ik wens jullie heel veel succes. En alle fans, tot de volgende weer. Thank you, Arthur. Yes. Presley, how you doing? I'm fine. I just arrived. You did. Welcome, welcome. Hebben jullie gewonnen? Nee, 2-0 met de rust voor, 4-2 verloren. Oké, ik ben dankbaar dat jullie niet die eindselectie zijn voor Suriname. Nee, ik ook. Waar is Raynel? Is Raynel aan boord? I don't know. Oh, daar is hij. Raynel, thank you for joining us. So, Yes. Jullie hebben zelf wel geluisterd naar het gesprek tussen ons en Pio en Rico. Nou, ik niet, want ik ben net binnen. Oké, so laten we met Raynel beginnen. Ja. Raynel, wat denk je hierover? Wat ik erover denk is, bedoel je over wat jullie besproken hebben of gewoon de komende minuten? General insight into, we hebben over El Salvador gesproken, we hebben over Guatemala gesproken. En what is there anything that jij vond that stood out over die comments die either Rico of Pio heeft gemaakt over onze tegenstanders, komende tegenstanders? Ja, dat is gewoon ver recht toe recht aan in de zin van, ik heb niet echt verrassingen gehoord. De spelers die een sleutelrol spelen zijn de revue gepasseerd. Ja, bij El Salvador, die kennen me al te goed, hebben in korte tijd vaak tegen ze gespeeld. Dus ik denk dat El Salvador voor veel Surinaamse voetbalvolgers geen geheimen heeft. Er zijn de gebruikelijke geëikte namen. Guatemala daarentegen is een iets onbekendere ploeg. En ik zeg altijd, hun zijn een iets betere versie van El Salvador, kan je zeggen. Dus een beetje hetzelfde systeem, hetzelfde type spelers een beetje. Alleen ik vind ze wel een betere ploeg. Dus ik vond het leuk dat die spelers een beetje eruit gehaald werden. Maar ik ben vooral geïnteresseerd in de teamtactiek en hoe dat zich tot uiting gaat brengen tegenover hetgeen wat wij op het veld brengen. Dus daar kijk ik echt naar uit. So, daar gaan we in deze segment over praten. Wat voor adjustment gaat Guatemala of El Salvador maken based on wat ze die laatste keer tegen ons hebben gedaan. Misschien moeten we daar beginnen. Gaat het hetzelfde type team zijn? Gaat het een andere type team zijn? Je hebt gehoord dat één key speler er niet bij gaat zijn. Ik denk dat Suriname. Bij El Salvador? Bij El Salvador. Maar ik denk dat na die wedstrijd tegen El Salvador, Suriname misschien ook zonder key-spelers zal zitten. Op basis van de gele kaarten. En ik heb het eerder gevraagd, hoe gaat dat meespelen met Suriname in die wedstrijd tegen El Salvador? Gaan ze een beetje voorzichtiger zijn? Want ze zijn bang voor gele kaarten. Gaat Mensos de manier op hoe hij spelers uitwisselt veranderen? Misschien komen mensen na die eerste helft eruit. Dan brengt hij tweede mensen in, want hij wil zich geen tweede geel krijgen. Laten krijgen. Those are the things that are going through my mind. What say you, Presley? Ja, ik denk niet dat er iets gaat gebeuren. Want als je gaat spelen met het idee dat je gele kaart kan krijgen, speel je altijd met de rem op. Mm-hmm. En professionele voetballers doen dat niet. Die gaan niet met de rem opspelen. Behalve als morgen een finale zou zijn. De finale van het WK of zo. Dan kan ik me voorstellen dat ze dat dan doen. Maar dit zijn ook eigenlijk finales. Maar die gaan niet met de rem opspelen. Want het is alles of niks. Het is erop of eronder. Als je verliest of gelijk speelt, ben je wellicht uitgeschakeld. Dus ze kunnen het risico niet nemen. Laten we beginnen met El Salvador. Hoe zal El Salvador tactisch spelen tegen ons? Zal er wel één verschil zijn? Laten we
laten we daarop ingaan. Hoe heeft El Salvador tegen ons gespeeld als jij El Salvador was? Je hebt 2-1 verloren tegen Suriname thuis. Hoe kom je uit? Nou kijk, El Salvador, wij waren sterker, beter in El Salvador en El Salvador zelf. Dat weten ze. Dus ik denk dat zij gewoon met 5 verdedigers gaan spelen. En 1 spits. Die Jill is dat, geloof ik. 5 verdedigers, 4 middenvelders en een spits. En die gaan gewoon wachten op de foutjes die Suriname gaat maken. En daar moeten we op beducht zijn, want die jongen die is watervlug. En je moet echt met 2 man op hem zitten. En daarom ben ik niet zo'n voorstander van hoe zou ik zeggen, veel ruimte achter je eigen verdedigers. Ja, want dat is wat er gaat gebeuren. Die gaan de bus parkeren en die gaan hopen op foutjes van onze spelers, van het middenveld. En die gaan proberen met een lange bal Jill te lanceren. Dat denk ik. Mm-hmm. Raynel, heb je iets aan te voeren? Want ik heb... Ja, ik heb wel een toegevoegd punt. Kijk, we moeten niet vergeten, als je de poolstand kijkt... theoretisch kan El Salvador zich nog kwalificeren. Theoretisch, zeg ik. Dus dit is hun laatste kans. Als ze niet winnen tegen ons, is hun WK-droom voorbij. Dus ik denk dat wij El Salvador op een zo slecht mogelijk moment treffen in die zin. Met hun manieren, de Latijns-Amerikaanse manier van passie en ook dat zuigen en dat soort dingen. Tegelijkertijd, ik denk dat Natio tegen geen enkele tegenstander zo erg gemotiveerd is om te winnen als tegen El Salvador. En als wij thuis spelen en het kwaliteitsverschil in ogenschouw nemen, of ze dan 5-4-1 spelen, 4-2-3-1 spelen, 3-4-3, 3-5-2, wat ze ook spelen. Ik denk dat Suriname gewoon aan stand verplicht is op dit moment om gewoon te winnen thuis bij El Salvador. Maar we moeten niet vergeten, deze ploeg vecht wel voor zijn allerlaatste kans. En een kat in het nauw maakt nare sprongen. Dus ik verwacht een knotsgekke wedstrijd, tenzij we het vroeg op slot zetten. Het ligt aan Suriname of we winnen of niet. Wij moeten gewoon 2 doelpunten snel maken. Dan is er niks aan de hand. Maar hoe langer het 0-0 blijft, hoe meer kans El Salvador heeft. Als El Salvador gaat voetballen, zoals Raynel zegt, de kans bestaat natuurlijk. En niet de bus parkeren, zijn ze kansloos. Ja, Klopt. Als je naar die wedstrijden kijkt, die laatste 3 wedstrijden, at least based off een sofa score, en je kan niet alleen daar maar gaan, hebben ze 5-3-2 gespeeld. 2 wedstrijden, in die laatste wedstrijden hebben ze meer dan 4-3-3 gespeeld. En in die 4-3-3 dat ze hebben gespeeld, hebben ze 1-0 verloren tegen Guatemala. Nu zeg ik, een ander ding dat in mijn hoofd zit, als Salvador realiseert dat, laten we zeggen, en ik wil niet onderschatten, dat Suriname voor staat. Ik ben bang voor frustratie van El Salvador als ze achter zitten. En dat het een zware wedstrijd gaat worden voor Suriname. Maar ik denk altijd te veel in mijn eigen hoofd hoor. So it could be me. So ik denk, die frustratie dat Suriname mentally is not gonna get distracted by that. Ik maak me daar geen zorgen om. Want Guatemala, als we voorstaan tegen Suriname, tegen El Salvador. Tegen El Salvador. Ja, is het onderhouden van die voorstaan belangrijk? Nee. Ik maak me daar geen zorgen om, eerlijk gezegd. Want we gaan gunstige omstandigheden aantreffen buiten het team wat we spelen. We spelen thuis. Wij worden aangevuurd. We hebben geen vijandige mensen die ons opfokken en proberen op te naaien en zo. En ik denk persoonlijk dat wij in een betere omstandigheid zitten om te winnen van ze dan we zaten in die uitwedstrijd. Dus ik maak mij om El Salvador eerlijk gezegd geen zorgen op voorhand. Ik kijk meer reikhalzend uit naar de laatste wedstrijd, omdat ook afhankelijk van het resultaat van Panama tegen Guatemala we daar onder hoogspanning gaan moeten spelen. Maar El Salvador is in die zin, en die jongens hebben bewezen
met druk en omstandigheden om te kunnen gaan, mentaal gezien en qua composure. Dus ik maak me daar over dat stukje niet druk, eerlijk gezegd. Ja, misschien denk ik te veel eraan als Ja. a former player. De score is 0-0 op het moment. Ja. En dat je wint, is de score 0-0. Ja, correct. En zo, ik hoop dat we niet onderschatten. Misschien is het meer als fans. Ik hoop dat die mentaliteit van die spelers zeer anders is dan die van ons. Want ik ben er erg bang voor. This is make or break voor Suriname. We hebben niets gewonnen. We zijn papier op eerste plaats. We're paper champions right now. Ja, nee, tuurlijk. Win anything. So, Ja. I hope that what you're saying, Raynel, gaat gebeuren. Maar ik ben erg voorzichtig met El Salvador. Migramba ben taki, de aitak, kot odo. Zij zei, abi ano in tigri mo voor iemand haar in puro sabre. Ik geloof dat hebben we nodig tegen El Salvador. Ja. Kijk, als je het allemaal in ogenschouw neemt, want Raynel heeft het net allemaal opgesomd. Op de eerste plaats ons publiek is voor. Dat hebben wij voor, zo moet ik het zeggen. Maar het publiek weet ook wat er in San Salvador gebeurd is. Daar in het stadion. En dus dat is een plusje. Maar wat ook een ander plus is, hoewel ik het veld van het Engelstalig niet zo geweldig vind, het is een versleten veld. Maar het is wel vlak. En die jongens van ons zijn allemaal technische voetballers. En dat is ook een voorsprong. Want in Cuscatán, die jongens uit El Salvador, die zijn gewend op een koeienveld te spelen. Met veel modder. En dat was daar ook het geval. En dat kan in ons voordeel zijn. Want zo technisch zijn die jongens helemaal niet. Het zijn gewoon strijders. En als je een beetje nadenkt en goed je driehoekjes doet. En snel de bal rond laat gaan van links naar rechts, van rechts naar links. Ja, dan zitten ze er zo doorheen. En je moet gewoon met minimaal 3-0 winnen. Voor de zekerheid. Ja, en wat je niet moet vergeten, Presti, ook daaraan wil toevoegen. Kijk, ons middenveld nu, hè. Kijk, Thierry is laatst erbij gekomen. Hij is bij uitstek de speler die eindbal kan geven. Dat misten we eigenlijk de voorgaande interlands een beetje. Hè? Ja. Iemand die echt die eindpaas in een bepaalde drukte kan geven en het over zich kan behouden op zijn niveau. En wat wel een nadeeltje is van Asset, natuurlijk we spelen thuis en zo, maar Asset is een relatief klein veld. Hè? Het is niet het breedste veld in de CONCACAF. Dus dat maakt het makkelijk om de bus te parkeren. Je hebt gezien, Puerto Rico deed het knap tegen ons, andere tegenstanders. Dat spreekt in het voordeel van El Salvador. Alleen, wij hebben de capaciteiten, de macht, de mankracht, de lengte om... En de spelers die de ballen in kunnen brengen. Om zowel vies te scoren. Hè, dus met duelkracht, de rebounds en dat soort dingen. Maar ook als het nodig is voetballend er doorheen te komen. Hebben we ook bewezen. Dus ik denk dat Suriname gewoon zijn eigen spel moet spelen. Niet reactief moet gaan zijn op El Salvador. Want als je reactief gaat spelen, speel je eigenlijk om niet te verliezen. En ik verlies liever dan dat we alles eraan gedaan hebben. Dan dat we achterover hebben gehangen en hopen op het beste. Dus... ik wil gewoon zeker een Suriname zien dat echt pressie gaat geven. Al moeten we de weersomstandigheden bij de ogenschouw nemen. Want in Suriname is de zomer een beetje aan het aflopen. Dus de hete periode is bezig nog. En we spelen geloof ik 5 uur Surinaamse tijd. 6 uur Surinaamse tijd. Corrigeer me even als ik het verkeerd heb. 11 min 4. Ja, 7 uur. 7 uur. Nou, dan koelt het enigszins af. Dat is een beetje voordelig. Maar... ja, kijk, er zijn voordelen voor El Salvador, maar ik denk dat er meer voordelen zijn voor ons dan El Salvador voordelen zal ervaren. Dus omwin de man gewoon, ik wil niks horen. So, I wanna get some feedback from Presley, but before I get to it, mensen, vergeet niet om te subscribe en like voor onze podcast. Als je geen YouTube-account hebt, creëer een YouTube-account, zodat je ons kan je subscriben voor ons. Presley, Ja. dit zit met mij.
hoe denk je dat die hitte, dat Raynel zo net heeft, wat over Raynel zo net heeft gesproken, en het kunstgras, een voordeel of een nadeel voor El Salvador zal zijn? Kan het wel een voordeel zijn? Kan het wel een nadeel? Wat denk je erover? Nou, ik weet niet wat de gemiddelde temperatuur in Midden-Amerika is. Maar het is in ieder geval iets koeler dan bij ons. Het gaat meer om de luchtvochtigheid en die is heel hoog. Hoger dan in El Salvador. Dus bijna 100%. En onze spelers zijn Europese spelers. Maar die zijn dat niet gewend. Maar wel erop gebouwd om dat tegen te kunnen. Die jongens die wennen daar heel snel aan. En het is niet de eerste keer dat ze in Suriname spelen. En ze trainen daar ook. Ik denk dat het een probleem zal zijn. Want in de vorige wedstrijd hebben we ook gezien dat de laatste 20 minuten alles slordiger werd. Moeizamer ging bij Natio. En dat er de energie wat uitvloeide. Maar dat het puur te maken met de omstandigheden. Want die jongens zijn allemaal topfit. Ze kunnen allemaal 90 minuten voetballen. Maar 90 minuten voetballen onder deze omstandigheden is different cook. En daar maak ik me geen zorgen over. Want ook El Salvador heeft er last van. Iets meer zelfs. Maar het veld, om daarover te spreken, dat zei ik net al. Het kunstgrasveld. Die jongens in Centraal-Amerika spelen nooit op kunstgras. Dat kennen ze daar helemaal niet. Klopt. Ze moeten daar ook speciale schoenen voor hebben. Je glijdt uit. Maar die jongens van ons, die zijn het kunstgras. Ze spelen niet hun wedstrijden op kunstgras, maar ze trainen wel vaak op kunstgras. En dat is zeker bij slecht weer en zo. Dan gaan ze niet op het hoofdveld trainen in Europa, want dat het vriest en dat soort dingen. Dan trainen ze op kunstgras. Dus ik denk dat het een voordeel is, maar het belangrijkste voordeel is. Kijk, 90% van die jongens komt van C. Burgia. Ik weet niet of je dat kent. Ja. Dat is een amateurclub, een top amateurclub in de buurt van Amsterdam. Dat is eigenlijk de kweekvijver van alle profs van Ajax. Al die jongens die komen uit de boezem van Ajax. Een paar van PSV en een enkeling van Feyenoord. Maar de meeste van Ajax. Als je naar Ajax toe gaat, als je geselecteerd wordt, dan word je geselecteerd op techniek op een 5-tal punten. Dat laat ik even in het midden wat die zijn, want dat is een ander verhaal. Maar in ieder geval op techniek. En die jongens, kijk maar, al die jongens van de backs tot de voorhoede spelers zijn allemaal technisch. Behalve eentje. Ik geloof dat het Dijkstil is, maar die is opgegroeid in Engeland. Klopt dat, Raynel? Hij is niet opgegroeid in Engeland, maar hij heeft een voetbalopleiding grotendeels in Engeland genoten. Ja, Dus, precies. hij is niet echt Nederlands opgeleid, om het zo te zeggen. Nee, precies. Maar al die jongens in Nederland zijn opgeleid. Die kunnen driehoekjes maken, die kunnen snelheid maken, die kunnen snel zijn, die kunnen echt voetballen. Maar dan moet het veld wel geschikt zijn. Als het veld glad is en je bent technisch, iedere voetballer weet dat wanneer die bal geen hoppeltjes maakt, eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, juist op een koeienveld moet je technisch heel goed zijn om die bal te controleren. Maar op zo'n glad veld zijn we toch enigszins hebben we een licht voordeel. Ja, maar weet je, het is in die zin, het heeft meer met ritme te maken. Kijk, je kan nog zo technisch zijn, hè. Je kan zo technisch zijn als je wil, maar het heeft met een bepaalde ritme te maken. Kijk, als jij tegen een amateurploeg speelt, die spelen een beetje meer hotse begonia voetbal noemen ze het dan. Hè? Dus het ritme is heel anders van het spel. En de kunst is dat je het ritme moet dicteren. En het ritme dicteren in een spel is lastiger op een slecht veld dan op een goed veld. Dus dat heeft niet altijd met techniek te maken, maar ook met het ritme waarin je performt. En je zal je ritme moeten aanpassen aan het veld als het wat van mindere kwaliteit is. En dat is cruciaal. En dat is makkelijker te doen als jij de afwachtende ploeg bent. Hè? Dan als je het spel maakt. Maar wat ik mooi vind van dit Natio is als het over de grond niet lukt. We hebben nu een luchtmacht van je welste. Ja. Dus we kunnen het ook gewoon vies doen zoals PSV het wel eens deed met Luc de Jong als het niet lukte. Hè? We hebben nu J-Roy Grot. We kunnen eventueel die jongens achterin naar voren sturen. Bij corners kunnen we gevaarlijk zijn. Met vrije trappen. Dus we hebben meerdere ijzers in het vuur om gevaar te creëren dan met mooie voetbal. En ik hoop dat die variatie in manier van aanvallen ook gebruikt wordt. Want het eindeloos oeverloos rondtikken rond de 16, daar word ik soms een beetje moe van. Af en toe moet je gewoon die bal geven. En met Thierry gebeurde dat tegen Panama bijvoorbeeld. Een aantal keer.
Bij Dekker tegen El Salvador nota bene uit, gebeurde dat een aantal keer. Je moet die bal gewoon in 16 krijgen en het hoeft niet altijd mooi te gebeuren. Dus ik hoop dat die dynamiek en dat variatie in het aanvalspel aanwezig zal zijn. Brian Curwens, ik zijn comment daarvoor, zo je moet aanvallend spelen. Ja, vind ik ook. Wel met een goede restverdediging, maar wel aanvallend. Want je moet winnen. Je wil winnen. Kom je aanvallen. Ja. Punt uit. Ja. Look is back. Die Nathan Ordas, hè, dat zegt Bokkie Beat. Bokkie Beats 5-5. Die is weer terug. Dus dan gaan ze met 2 spitsen spelen. Dus kijk, maar dat maakt helemaal niet uit. Hè. Waar El Salvador mee komt. Ik zag in een van de comments staan dat de vraag gesteld moet worden: welk elftal is beter? Kijk, ik denk dat met Natio en vorm wij ons kunnen meten met Canada, met Amerika, met Mexico ook. Want Mexico die heeft alleen maar gewonnen van ons vanuit standaard situaties. 2 corners. En die zijn ingekopt door een back die niet goed bewaakt werd. En ik denk, Panama die won van Mexico. Panama die won van de Verenigde Staten. Dan snap ik wel. Voetbal is geen optelsom. Absoluut niet. Maar ik wil daarmee zeggen, als je naar alle spelers kijkt van ons. Waar die spelen, hoe die spelen. Hebben wij gewoon een van de beste teams van de CONCACAF. Waar moet je dan bang voor zijn? Als je je eigen spel speelt, win je gewoon. Punt. En voetbal is natuurlijk, de praktijk is weer barstig. Voetbal is natuurlijk, zoals ik al zei, geen optelsom. Je hoeft niet altijd te winnen als je de beste bent, maar het helpt wel. Ja, het helpt zeker. En weet je, we hebben gewoon veel voordelen. We zijn fysiek sterker, we zijn groter, we hebben meer voetbalbagage. En ja, nogmaals wat ik al eerder zei, ik heb alle vertrouwen erin. Weet je, we moeten gewoon winnen. Want ik ga ervan uit dat Panama punten gaat laten liggen in Guatemala met een gelijkspel. Ja. En stiekem hoop ik dat Guatemala wint. Ik en ook, wij want winnen. dat is het beste voor ons. Hè? Dat is het beste voor ons. Guatemala moet winnen thuis. Echt zo vies 0-1 of 1-0 eruit halen. Wij moeten 2-0, 3-1 winnen. En dan gaan we naar Guatemala. En als we één ding hebben bewezen als Surinaams elftal, is zie maar tegen ons te scoren in open spel. Hoeveel doelpunten hebben we tegengekregen de afgelopen Maar dan wedstrijd? moet Guatemala winnen. Hè? Kijk, als het spel gelijk is, dan hebben we aan een gelijkspel niet genoeg. Tenzij we goed gescoord hebben. Want dan, kijk, dan halen we 4 punten, 3 punten thuis. Ja. Stel dat we dat winnen, 1 punt bij Guatemala. Dan moet Panama, die toch 1 punt gescoord, moet nog tegen El Salvador. En die kunnen echt tekeer gaan daar als hij met een. Want El Salvador speelt dan om niks, weet je. Dus we moeten, kijk, eigenlijk, wij moeten gewoon winnen tegen El Salvador. En Guatemala vecht ook voor zijn laatste kans tegen Panama. In eigen huis. Ja. Nou, als ik Panamees was, zou ik nu totaal niet gerust erop zijn. Nee. Als ik eerlijk ben. En als Guatemala wint, dan komen zij, en wij winnen, ga ik even vooruit. Dan hebben we 1 punt voorsprong op hun. En dan gaan zij in eigen huis gaan ze aanvallen. En ik zei, we hebben een luchtmacht, we hebben een targetman nu. Maar weet je wat we ook hebben? We hebben watervlugge jongens die ook in de spits kunnen spelen. Ja. Dus wij kunnen ze ook wegcounteren als het moet. Dus ik ga met heel veel vertrouwen dit window in. Het enige wat mijn vertrouwen kan verpesten, is als we van El Salvador niet winnen. Ja. Dat is het enige wat mijn, Maar alles is mogelijk. Hè? Zelfs als we verliezen, is alles mogelijk. Dan ook nog, maar winnen uit Guatemala is gewoon minder vanzelfsprekend dan thuis bij El Salvador. Nee, dat snap ik. Maar je kunt allerlei scenario's bedenken. Kijk, als wij maar 3 punten halen, we verliezen van El Salvador en we winnen van Guatemala. En Panama die verliest van Guatemala en wij winnen weer van Guatemala en El Salvador wint van Panama. Nou, het is allemaal if. Dat is hoogst onwaarschijnlijk, maar alles kan. Dat zo moet je dat samenvatten. Niemand heeft gewonnen, ook niet als je gewonnen hebt. Ja, ik zou zeggen, before we get to the question from Pashal Ramdan, de beste speler voor El Salvador is een doelman. In my opinion. And I think other people share that opinion too. So, een doelman kan een wedstrijd controleren. Kijk naar Faso. Tegen Panama, voor example. Ja.
Die andere part over dat is, als we tegen El Salvador voorstaan, ik heb het al eerder gezegd, ben ik een beetje bang als het een vieze wedstrijd wordt. Ik denk dat in principe El Salvador thuis een makkelijke tegenstander was dan Guatemala of Panama. In principe. Maar wanneer die bal begint te rollen, dan gaan we zien. Ja. But let's get to the question from Prashal. How do you think Suriname copes against a national team playing full attack like Dominican Republic and all that there to attack? So basically, you guys get the question. I think Ja, kijk, we hebben het gezien. Zie maar te scoren tegen ons als je full attack speelt. Weet je, we hebben het vermogen tegen bijna alle tegenstanders in het CONCACAF gremium te kunnen zeggen, oké, we parkeren bus en we counter you. Weet je, we hebben dat vermogen. We hebben ook het vermogen om met ze te gaan voetballen. Afhankelijk van de tegenstander heeft het nut of heeft het geen nut. Dus als een team heel direct speelt, zoals Dominicaanse Republiek, heel direct aanvallend, gewoon, nou, ik zou nog net geen kamikaze voetbal noemen, maar wel echt gewoon met hoge intensiteit, direct spel, ballen naar voren, geen balletje tik, breed en dat soort dingen. Ja, wij hebben zeker als iedereen erbij is, gewoon een middenveld en een verdediging die er tegen kan. Daar ben ik voor overtuigd. Tegelijkertijd is het wel een heel vervelende tegenstander om tegen te spelen als je zo direct speelt. En daarom vind ik dat wij wat directer mogen spelen. Want niets is vervelender dan een onvoorspelbare tegenstander. En daarom vind ik de toevoeging van Marcelo leuk. Dat is zo'n speler, onberekenbaar. Je weet niet wat hij gaat doen. Het kan falikant mislukken, maar het kan ook falikant lukken met hem. En hij heeft weer gescoord gisteren, geloof ik, een assist gegeven. Mm-hmm. En zo hebben we nog een aantal van die voetballers. Ik vind dat we van die directheid iets meer gebruik moeten maken. Iets sneller schieten. Dan heeft elk tegenstander gewoon een probleem met ons. Ook El Salvador. Ik hoorde een commentaar. Wie is dit? Even kijken. Oh ja, dat is Marcelo, ja. Die heeft gescoord, daar hebben we het net over. Ik hoorde een commentator, een Amerikaans-Spaanse commentator, iets zeggen. En dat heeft me tot denken gebracht. Wat is namelijk het geval? Hij zei, de achterhoede van Suriname is een van de minst gepasseerde achterhoedes van de CONCACAF. Dat is één. Het middenveld is een van de beste middenvelders van de CONCACAF. Mm-hmm. Hij zegt, het probleem is, Suriname had al lang 12 punten moeten hebben. Maar het probleem is, die ballen gaan er niet in voor. Ja. Weet je wat hij zei? En dan komt, hij zei, het was iemand uit Guatemala. Hij zegt, ik ben bang dat als dat in één keer gaat lukken, dat die ballen erin gaan, dat we een probleem hebben. Ja, ik heb het gehoord. Ik weet wat je bedoelt. Je hebt het gehoord, hè? Ja. Ik zou zeggen, ben je klaar, Presley? Sorry. Ja. Ik zou zeggen, Surinaamse verdediging is de beste verdediger, behalve tegen voorzet. Ja, maar dat is ook over. Hoe bedoel je is over? Nou, we hebben daar goede koppers staan die ballen nu allemaal wegkoppen. Dat was in het verleden wat moeilijker. Maar die bal tegen Panama was een voorzet. Nee, die was geen voorzet. Was een voorzet. Ja, het was een lage bal. Het was een lage bal voor het doel. Eigenlijk had Fase ertussen moeten kruipen. Dat heeft hij niet gedaan. En die bal kwam per ongeluk bij die speler van Panama. Je hebt het over die bal, hè? Die gelijkmaker. Ja. Per ongeluk tegen de heup van een speler die zelf niet in de gaten had dat die bal het doel in ging. Dat wist hij zelf niet eens. Want hij rende er nog achteraan om met zijn benen te trappen, met zijn voet te trappen. Maar toen was die bal al over de lijn. Ja, en wat we niet moeten vergeten, hè? Dat is ook eerder in onze shows gezegd, maar het is ook gewoon op te zoeken in de data. Het gevaarlijkste is wanneer een bal voor het doel komt. Ja. En we hebben gigantisch veel voorzetten tegen Panama weggewerkt. Echt ontelbare voorzetten weggewerkt. En ja, je kan soms ook gewoon pech hebben, weet je. Ja. Soms is het gewoon domme pech. Raynel, ik ben er eens met je. Het gevoel is, het moet maar één keer gebeuren
there's a misunderstanding in marking. So that's why I prefer the eerste instantie where you just playing a build-up game versus a team that counters a lot, because that when a team counters, daar heb je veel die wisselingen en die marking snel, en daar kreeg Suriname een probleem. Juist. En je zag tegen Guatemala, dacht je dat, hè? Bij het doelpunt. En gewoonlijk, Raynel en Presti, gebeurt dit na de 75 minuut, wanneer er wisselingen hebben en there's more confusion. So I think Suriname has to be very intentional about wie erin komt, moet precies weten what the marking is going to look like. Want ik ga weer terug. 3 van de 4 doelpunten die zijn gescoord zijn tegen Suriname. 2 tegen Mexico. 1 tegen Panama. En 1 tegen Guatemala. Zijn altijd beide. Die assist komt uit de flanken voor het doel. En misschien is een voorzet niet de goede descriptie, maar ze kwamen uit de flanken. Die pass kwam uit de flanken en voor het doel. And that's where the confusion happened. So I hope that we clean that up. Ja, want een echte verbeterpunt dat we moeten hebben is kijk, je gaat nooit alle voorzetten eruit kunnen halen, maar ik vind wel dat wij als team de tegenstanders minder makkelijk voorzetten moeten laten geven. Want kijk, het verdedigen van voorzetten doen we 95 van de 100 keer perfect. Maar als je wat minder voorzetten goed voor het doel tegen je krijgt, is het ook makkelijker verdedigen. Want al die topverdedigingen, die waren niet dat ze alle kopduels wonnen of altijd ervoor kwamen. Maar die bal kwam gewoon weer ervoor, want die man krijgt geen tijd. En als we 5-3-2 spelen, dat zijn we niet gewend, dan is de communicatie tussen de mensen op de flank, tussen de 2 flankspelers van de tegenstander, is weg. Dus ze krijgen altijd veel ruimte om voor te zetten tegen ons. En daarom, we kunnen praten over formatie en zo, maar met 4-3 is die veldbezetting automatisch beter, de afstemming over het hele veld beter gaat. Dus kan je beter voorzetten blokken of eruit halen. En daar ligt de sleutel, denk ik, om nog minder doelpunten tegen te krijgen voor Suriname. En ik ben gelijk met jou, als we 4-3 spelen en misschien Boetes met Cherry en Paal op het middenveld zijn, that's a transition. I think it's worth the price to try. Okay? En ik geloof het ook. Ik denk dat als je dat doet, daar heb je meer mogelijkheid om beter te verdedigen. Ik ben het met je eens. Ja, zeker. En mag 1 ding toevoegen nog, Wayne? Wij krijgen bijna geen doelpunten tegen het open spel. Dat wil ik even benadrukken. Het zijn bijna altijd corners of een penalty. Kijk maar naar de Gold Cup. We hebben iets van 5 doelpunten tegengekregen, maar 2 waren een penalty, 2 waren een corner. En eentje was een fout van ons. En heel vaak gebeurt het dat Haps verliest die bal op de linkerflank. Organisatie is gedesoriënteerd. En dan komt de ruimte en dan scoren ze. Fase gaat te snel die bal uitgooien. Tegen Panama komt het doel. Het is bijna altijd door een fout van onszelf. En bijna nooit door de kwaliteit van de tegenstander. Dus daarom wil ik zeggen, wij hebben zo'n goede verdediging als team. Dat als we die dingen eruit halen, iets minder in voetbal denken, af en toe die bal wegrossen. Gewoon de tribune in en dat soort dingen. Soms de rust bewaren in balbezit als het nodig is. Dan zijn we eigenlijk een team waar je bijna nooit tegen zal scoren. Ja, en als je nadenkt, dan hebben we, misschien zijn er 5, je krijgt 5, 6 kanten waar je Superman save mij. Die blok van Denswell. Die blok van der Kust tegen Panama thuis. En there's subtle things too. Like, there was a shot up goal tegen, ik geloof het was thuis tegen Guatemala. En die positie die Anderson nam om zichzelf tussen het doel en de speler te zetten, change the trajectory of the shot. So als je tussen die man en het doel staat bij goede marking, dan gebeuren die dingen niet. Maar you gotta be 100%, right? En de 1% that you're not, scoren ze een goal met, like Presley met een day, met zijn lichaam in plaats van, you just happen to be there at the right place at the right time. But it is 1-1. Ja. So Presley, what say you? Waarover? Wat bedoel je? What do you have to add to this conversation? Ja, nou goed. We hebben het al een hele tijd over
wat voor- en nadelen zouden kunnen zijn, wat Natio tegen zou kunnen komen. Maar je weet, hè, je kent het, wat Cruijff altijd zei. Het maakt niet uit hoeveel de tegenstander scoort. Voor mij part mag El Salvador 5 keer scoren als wij er maar 10 maken. Snap je wat ik bedoel? Je moet er altijd 1 meer maken aan een tegenstander om te winnen, maar in ons geval moet het er 3 zijn. En iemand die zegt in de commentaren dat je vroeg moet scoren. Ik weet niet of je die wedstrijd nog kan herinneren tegen Guyana. Waarbij ik was er ook in Asset. Geloof Becker scoorde 2 keer. En we moesten toen met een hoog doelsaldo winnen. Om eerste te worden in de pool. Weet je nog? Toen moesten we nog naar El Salvador. 5-1. Ja. 5-1. Zo'n wedstrijd kan het ook weer worden. Hè? Als je vroeg scoort. En het is 3-0 met de rust. Of 2-0 met de rust. Dan win je gewoon met 5-0. Het is mogelijk om van El Salvador met 5-0 te winnen. Ik ben er heilig van overtuigd. In die uitwedstrijd had het gekund, hè, ook. Ja, zeker. Zeker. Ja. Zeker. En daarom ook de commentator in Latijns-Amerika die zei van... Ik ben bang dat die ballen een keer erin gaan bij Suriname. Dan hebben we een probleem. Dan heeft iedereen een probleem. Zo zei hij dat. Ja, klopt. En ik denk dat pragmatically moeten we naar kijken. Suriname. Heeft Suriname zijn beste voetbal al gespeeld? Bij Vlaanderen. Maar voor een hele wedstrijd. Ik denk de mooiste wedstrijd die Suriname heeft gespeeld, in mijn opinie, zijn wedstrijden die ze hebben verloren. 2-0 tegen Mexico thuis. En 1-1 tegen, of gelijk gespeeld, 1-1 tegen Jamaica. Dus ik denk dat het beste voetbal nog is ahead of Suriname. And hopefully it's coming, like die commentator zegt, of dat Presley zegt, deze window. Het zou mooi zijn hoor, want stel je gewoon even voor Wayne en Presley. Hè? Stel die schrift voor dat we in El Salvador 4-0 en Guatemala 3-0, gewoon 0-3. Weet je, stel je voor dat dat gebeurt en dan kom je ook gewoon binnen hè, van weet je. Want dat is wat er gebeurt als die ballen een keertje erin vliegen die we creëren. Ja. Ik zie hier een comment trouwens en met een interessante naam. 536766765333766. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. In ieder geval een hoop cijfers. En zij zegt, ik zie dat het een dame is, zij onderschat niemand. En Guatemala is gewoon een standaard team. Dat is precies wat ik ook vind. Ja. Ik snap niet waar wij bang voor zijn. Als wij gewoon voetballen. Als wij gewoon voetballen. En we zorgen dat die ballen erin gaan. Dan ja. We creëren genoeg kansen. Tuurlijk. Maar kijk, voetballend ja. Maar we komen in een stadion, 18.000 man geloof ik. Het publiek zit heel dicht erop. Het geluid, het is op hoogte. Dat heeft ook zijn invloed. Waardoor Guatemala inderdaad van een standaard team misschien een wat beter team is dan ze eigenlijk zijn. Ik weet niet of je weet dat in Centraal-Amerika iedereen bang is om in El Salvador, Cuscan heet dat stadion geloof ik. Ja, Cuscan, ja. Ja, Cuscan, ja. Om daar te spelen. Doods van Panama. Ik denk dat ze allemaal naar een Maria-kapelletje geweest zijn om te bidden dat ze daar meteen gewonnen hebben. Want dat gebeurt maar heel zelden. Zelfs Mexico is bang om daar te spelen. En hoe komt dat? Dat heeft puur te maken met het publiek. Wat wil ik hiermee zeggen? Suriname, Natio, wij hebben daar gewonnen. Onder zeer vijandelijke omstandigheden. Die mensen hebben zelf het veld kleiner gemaakt in de hoop te winnen. Weet je wel, hè? En waarom hebben ze het veld kleiner gemaakt? Omdat onze voorhoede, die zijn razendsnel en kunnen snel afstanden afleggen. Dus hebben ze het veld kleiner gemaakt. Klopt. Ja, maar vrede. Ze zijn zo vijandig geweest. Wat wil ik daarmee zeggen? Er is geen team, ik ken in ieder geval geen enkel team, dat heeft bewezen zo goed met vijandelijke omstandigheden om te kunnen gaan. Dat is waar. Wij kunnen dat. Klopt. Panama, we hebben het ook tegen Panama gedaan. We hebben bijna tegen Panama gewonnen. Maar mijn punt is, als the reason why we have people tuning in is because we moeten alles bespreken. Goed, slecht, kansen, geen kansen. So, daarom hebben we deze type of dialogue. Ik hoop dat wat jij zegt, Presley, gebeurt, maar it's kind of like TFL, want ik ben gisteren aangekomen voor Sapling, die stewardess zegt,
in case I play padang DC must do. That's kind of what we're doing here, right? In the unlikely event of a water landing, this is what you do, right? We're just having a discussion, but I love the discussion. I appreciate it. Check meer fans comment. Ricky, hebben we meer fans? Ja, laten we zo langs gaan. Ja, dat is een goed idee. Ja. Alle Even spelers nog- van Natio zijn gewend om in grote stadions te spelen. Ja. Ik denk niet dat de Natio-spelers zijn. Dat is waar, want ik zag ook in de comment, privé-chat van ons, zag ik ook dat het 7.500 zijn, niet Niks. 18.000. Ja, met alle respect, in de KKD is het gemiddeld stadion groter dan dat. Hey, Dus onze spelers... Ja, zeker. Nee, maar weet je, je moet niet onderschatten, hè. Zo'n Grot, die speelt elke week voor een uitverkocht stadion bij teams die een grote aanhang hebben. Pinas heeft bij Hammarby gespeeld, een hele fanatieke supporterskern. En zo kan ik nog even doorgaan. Wat dacht je van Huddersfield Town, waar Nieuw Balken speelt? Ja. Weet je, de Engelse voetbalbeleving. Die jongens die zijn inderdaad behoorlijk wat gewend. En ik zeg je eerlijk, wat ik ook eerder in het begin zei. We hebben laten zien met El Salvador hoe we er mee omgegaan zijn. En ik kan me niet voorstellen dat Guatemala een nog meer wiride sfeer Ja, maar tegenover precies. gaat zetten. Dat is wat ik Ja. bedoel. Ja. En er is nog één punt. Veel van die jongens die volgende week komen, wel morgen komen, zijn in topvorm. Grot, Ai, ja. week, Markelo. Wacht even, Lonwijk, was hij niet geblesseerd, Lonwijk? Maar die is uitgevallen gisteren, hè? Ja, en gisteren is hij uitgevallen, maar de vorige week, 2 weken geleden, heeft hij 2 doelpunten gescoord. Ja. Sumamoro. Maar nee, even wachten. Komt hij nou of is hij uitgevallen? Of... We hebben nog niet gehoord. We gaan morgen, als er een Morgen zullen we het weten, denk ik, bij de persconferentie. Ja. Oké. Maar ik hoop. Liliendaal, die is niet opgeroepen. Dat vind ik heel jammer. Topvorm. Ja. Maar Lonwijk is uitgevallen uit die wedstrijd, is hij uitgevallen uit die selectie. What we doen. Ja. Balker heeft gisteren gespeeld. Hij speelt vandaag weer, of was het gisteren? Nee, hij heeft gisteren gespeeld. Ze hebben gewonnen. En hij heeft een goede wedstrijd gespeeld. Hij heeft volgens mij de hele wedstrijd, dacht ik. Ik heb een interview met hem gezien ook. Hij begon in de basis ook. Dus, en hij is in vorm. Hij heeft 2 wedstrijden op rij in de basis gespeeld. Dus hij is gewoon wedstrijdfit nu. Well, Faso was niet in vorm. Unfortunately. Bij Suriname altijd wel. Yeah, I hope so. But I'm just saying, 5-1 verloren. Vorige week geloof ik. Maar die jongens zijn in vorm. Ik verwacht nothing less. Ja. Melvin heeft over Kerk is geblesseerd. Anders was hij er 100% bij geweest. Maar die is gewoon geblesseerd. Ja, dan houdt het op. Maar we hebben diepte. Als je naar kijkt. Met deze die nieuwe aanwinsten. Ook. If worst comes to worst, we have to call up een linksback. Liliendaal heeft gisteren gescoord. So I think de diepte van die current selectie is erg sterk voor mij, hoor. Ja, en we hebben Mond nog niet eens genoemd. Mond is ook een bloedvorm. Die man is een bloedvorm. Becker, zijn vorm is nog niet wat het altijd geweest is. Maar Becker is ook uit vorm. Is hij iemand die met 2-3 momenten gewoon heel beslissend kan zijn. We hebben natuurlijk Missy Jang, die is gewoon in vorm. Topfit ook nu, op het ogenblik. We hebben inderdaad het is wel eens anders geweest. We hebben wel vaker spelers gehad die op de bank zaten, 30 minuten speelden en dan meerdere ervan. Dus wat dat betreft ben ik gewoon... En Abina is in vorm, heeft ook gescoord 2 weken geleden bijvoorbeeld. Balker is in vorm. Pina speelt gewoon bij zijn club in de Saudi League. Als basis op linksback, nota bene, niet links centraal. Dus dat is ook wel leuk om te vermelden. Maar die zal geen last van... is in vorm. Maar die zal geen last van publiek hebben, wil ik zeggen, Pinas. Nee. Maar ja, bij Hammarby had hij wel volle stadions. Nee, maar en je moet niet vergeten, op een aantal jongens die in de Turkse competitie spelen. 4. Turkse stadions. Ja. Weet je. En dus en iedereen is in vorm, iedereen speelt bijna. Ook de wisselspelers spelen bij hun clubs. Dus zo'n Warner Haan, die is gewoon nog steeds eerste keeper. Bij ons tweede. Ik wil even een gewaagde uitspraak doen. Ben je het met me eens dat als je niet van El Salvador en Guatemala kunt winnen, dat je
ook niet op het WK thuis hoor. Nee, daar hoor je niet op het WK thuis. Ja. Hey, heren, we willen een video aankondigen van Marcelo. So, regie, whenever you're ready, cue it up. Laten we Marcelo even highlighten hier. Zag mijn moeder die vraagt hoe het mogelijk is dat het me lukt. Het is een beetje traag. Ja, het hapert een beetje, hè. Ja. Nou ja, terwijl het afspeelt kunnen we wel zeggen. Kijk, hij speelt in de Zwitserse competitie. Bij een team dat de potentie heeft om een grote prestaties te leveren dan ze doen in Zwitserland. Maar die league is gewoon eredivisieniveau. Hè? Als je gaat kijken welke spelers er spelen. Er spelen ook gewoon Nederlandse spelers die in de eredivisie gewoon basis zouden zijn. Ja. Weet je, dus het is gewoon een volwassen competitie. Ik denk dat de eredivisie nog net een tandje beter is. Maar zo'n team als FC Zurich kan je gewoon vergelijken met een Heerenveen, met een Twente en zo. Hè? Die staan zevende volgens mij in de Zwitserse competitie. Als Ja, ik het goed heb. ze staan weliswaar zevende, maar als zij tegen Heerenveen gaat spelen, dan is het niet van Heerenveen win 3-0 of zo. Hè? Nee, gaat niet gebeuren. Dus het is gewoon een volwassen ploeg met veel fysieke kracht. Je ziet die spits ook, die blonde, ik ben zijn naam even kwijt, maar daar wil je ook niet tegenstaan zomaar. Die scoort ook wel makkelijk. En Marcelo heeft een assist en een doelpunt gegeven. En kijk, je ziet in deze beelden hoe direct hij is. Hè? Hij denkt niet na. Het is niet aannemen, kijken, dribbelen. Nee, het is in één beweging door. En dat is een beetje zijn handelsmerk. Yeah, it's kind of like a poor kerk. You know? Maar ik wil even iets zeggen. Poor man's kerk. Als je deze jongens, omdat we ze niet vaak zien, dan weten we niet veel over ze. Maar wanneer je die beelden ziet, is like, wow, this guy is not bad. Hetzelfde met, ik wenste dat we meer beelden hadden van Anderson. En ik maakte me erg bezorgd over Anderson. Maar Anderson heeft goed gepresteerd. Even though we didn't know much about him coming into this window. Ja. En you know, Margaret Ja, is die hebben we niet eens genoemd inderdaad. Ja, daar ga je al. Ja, is ook gewoon topvorm. Maar niet in zijn grootste vorm, maar bij Natio wel altijd. Ja, ik dacht, Miga de Vouwen voor plaats van Gelderen. Anderson played a solid match. I think hij heeft beter gespeeld thuis dan waar, maar hij heeft goed gespeeld. Hij heeft niet slecht gespeeld. Ja. Nee, zeker niet. Hey jongens, weet je, heren, wij hebben allerlei analyses, voorspellingen. Maar ik denk echt dat onze tegenstanders banger zijn voor ons dan wij voor hen. Misschien, Presley, I hope so. Ik weet zeker. Maar als we het overtuigend tegen El Salvador spelen, dan ondena is het voor Guatemala maar toch? Ja, zeker. Laten we een beetje afronden, heren. Met comments. Zijn er meer comments? Ik kon nog op één comment ingaan. Sorry, Wayne. Is even belangrijk. Ja, omdat we het over Lonwijk hadden. Ik weet niet of het waar is, maar een Jair W1 zegt. Ze gaan Ferrari voor Lonwijk oproepen. Lonwijk heeft een blessure volgens Fortuna Nieuws. Dus ja, dat moeten we dan even checken. Maar dat is dus een reële optie. Vetman Ferrari. Ja. We hebben meer diepte nu. Ik ben gisteravond aangekomen en ik ging aan de overkant om iets te eten. En ik zag Jamil Ruchters langs lopen. En he looks fit to me. I'm not saying that's an indication, but Benjamin vergeet maar dat hij heeft altijd gepresteerd. You know, ik kan helpen. He's around. Ik weet niet als hij is nog met Cavaliers, toch? Ja. Cavaliers. Ja. Maar ik zag hem toevallig gisteravond. En so that made me think about our depth. Ja. Als iemand afvalt, hebben we genoeg sterke spelers om ze... Ja, zeker. So. Ja, 100%. Ja, een simpel voorbeeld, Leliendal, die heb je ook nog achter de hand als iemand geblesseerd raakt. Weet je, die neem je gewoon niet mee. Ja. We kunnen het ons permitteren, zeg maar, ja. So, Hera, any final thoughts? Ja, final thoughts. We hebben nog een uitzending waarin we de selectie gaan bespreken. De selectie die Menzo, dat is volgende week donderdag, of komende donderdag.
Ik nodig daarbij iedereen uit om te kijken, want we zijn heel erg benieuwd naar de spelers die opnieuw opgeroepen worden om anderen die geblesseerd zijn te vervangen worden, of Ferai. Ik ben benieuwd hoe het met Doekie afloopt. De SVB is aan het kas gegaan. Ze hadden een spoedprocedure kunnen instellen waarbij je binnen 2-3 dagen antwoord krijgt. Er zal ongetwijfeld wat tussen gekomen zijn of informatie die ik niet heb waarom het zo niet gebeurd is. Of misschien is het wel gebeurd, dat weet ik niet. Maar het had gekund. Precies, mag ik je even onderbreken? Wel, die voorzitter van de SVB is in onze Facebookgroep en hij comment sometimes op dingen. Ja. Wel, meneer Matura, we zullen graag willen horen wat er gebeurt daar, if you care to comment. But other than that, hij is niet hier. Nee, dat is erg genoeg. Maar laten we gewoon tot slot die 2 wedstrijden winnen. En dan mag Doekie wat mij betreft meteen aansluiten. Ja, hij is in topvorm. Als hij aansluit, is hij in topvorm. Hij heeft gisteren twee keer gescoord met de kop. Nee, niet één keer met de kop geloof ik. Ik weet Bayern niet. München. Maar twee keer gescoord tegen Bayern München. De wedstrijd was 2-2. Ja, het was geen kopbal, maar het was... Nee, het was geen kopbal. Ja, maar hij heeft gepresteerd. Onze volgende wedstrijd is Game Day. Als Spang. Ik ben er benieuwd op. En ik ga het weer zeggen, fans. Let's show El Salvador fans how we behave. Want dat gaat ook belangrijk zijn. Dit is een interessante vraag, tot slot. Komt door een aflevering voor dames. Die spelen op 28 november. Dat gaan we zeker doen. Zeker. Ja. Zeker. Er komt een uitzending speciaal gewijd aan ons damesteam. Ja. Zeker. Daar zijn we ook heel enthousiast over. Dus daar gaan we het zeker over hebben. Ja. And we hope to make it a very balanced team. So, en mensen nog steeds, als je geïnteresseerd bent om to be part of our team, we hebben oproepen gemaakt voor team members. Whether it's regie, whether it is commentator. If you think you can sit in this chair and do this, let us know. We would love to have you. Speciaal mensen van Suriname. Speciaal mensen die who are enthusiastic about vrouwen, damesvoetbal, meisjesvoetbal. Mensen die jeugdvoetbal kennen in Suriname, mensen die clubvoetbal kennen in Suriname. Er is zoveel om te bespreken over Suriname. Ja, zeker. Ik wil daar iets op aanvullen. Ik hou niet zo van positieve discriminatie, dat doen we ook niet aan. Maar ik zou het wel heel prettig vinden als we een vrouwelijke commentator erbij krijgen. Dus dames, als je denkt dat je ons kunt aanvullen, dit team, je bent welkom. Ja, zeker. Ja. We respect you. We respect your expertise. We will honor it just like we honor each other. Just come join our family if you're interested and if you're good. If you're reliable and if you pay attention to detail. The thing we're looking for is consistency. If you can offer consistency and reliability, you can be part of this team. Anyone can do this. We don't think we're special. Yes. Maybe Presley thinks he's special, but I don't think I'm special and you're ugly. Presley maakt vrijpostigheid wanneer ik niet in Holland ben. Wanneer ik in Holland ben, is hij lief. Ja, maar heb je, de toeschouwers weten niet hoe jij eruit ziet, maar je bent 2 meter bij 3 meter, man. Dus... Nou heren, ik denk dat het een mooie is om afsluiting is, af te sluiten. Ja. En nogmaals iedereen bedankt om te kijken. En we kraken Natio bakken. En we hebben een verrassing voor jullie deze week. Dus blijf Natio netwerk volgen. Want er komt een verrassing, wat jullie nog niet weten. Ja, ik ga het nog niet verklappen. Of ga het wel verklappen? Nee, verklappen niet. Morgen komt het. Oké, aboom. Hou de site, hou de pagina's in de gaten. Want we hebben wat leuks voor jullie. And don't forget to subscribe and like. En mensen van harte bedankt aan ons alles voor je support en je contributie en your viewership. Thank you. Dank jullie wel. Next week. We'll see you Thursday. Aanstaande donderdag. No forget. Ja. Okay. Match day. Bye. Dag mensen.
na nacho lobby we strana anga we heriadi next ne brokowi